ॐ प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. Namaste everybody. புலி வருது சொல்லிட்டு கடைசியில் we have really come to the final chapter of Bhagavad Gita. Today we are taking up chapter 18, Moksha Sannyasa Yoga, and இது மூணு செஷன்ல. It's one of the longest chapters. 78 ஸ்லோகம் இருக்குது. So it will be covered in 3 sessions. Before we take up chapter 18, a quick recap into the previous session, chapter 17, Shraddhatraya Vibhaga Yoga. The 3 Shraddhas, 3 types, Sattva, Rajas and Tamas types of Shraddha. Shraddha itself, we saw, stands for awareness, initiative, motivation, and then the happiness derived out of seeing a completion of a job. So அந்த ஸ்ரத்தா நம்பிக்கை இருந்ததுனாதான் anything is possible. So Lord Krishna said, based on one's guna, Shraddha will also be of 3 types. So guna is the primary reason for the Shraddhas. We saw earlier, அந்த குணா இருக்கிறதுனால 3 குணம் இருக்கிறதுனால தான் வெவ்வேறு காரியங்கள் நம்ம செய்யறதெல்லாம் அந்த குணத்திலேருந்து, and which came from the nature. So 3 types of Shraddha, Sattva, Rajas and Tamas. And then similarly Lord Krishna said, Shraddha also has an influence on the food, that is the food that we are liking for. அதையும் கூட Sattva, Rajas and Tamas னு 3 குணமா சொல்லலாம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்த்தோம். எந்த ஃபுட் சத்வா கேட்டகரி, எந்த ஃபுட் மற்ற 2 கேட்டகரின்ட்டு. And then Shraddha also has an influence on Yaga, the well-be, charity, Dhanam, and Tapas, the Tavam. The well-be, Dhanam, Tavam, இது ரெகுலரா சொல்லுவாங்க. உயிரோடு இருக்கிற எல்லா மனுஷனும் இது மூணும் செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க. And Lord Krishna says, even each of these 3, Yaga, Dhanam, Tavam, வேள்வி, தானம், தவம், ஒவ்வொரு கேட்டகரியும் கூட சத்வ, ரஜஸ் அண்ட் தமஸ்னு 3 கேட்டகரி வரும். அதெல்லாம் டீட்டெயிலா பார்த்தோம். And finally Lord Krishna talked about the significance of Om Tat Sat. எது நல்ல மங்கள காரியம், good things happen, we begin with Om and Tat Sat. And opposite of Sat is Asat. So for all nalla karyam, one with the Sat, trueness, and the Sat Chit Ananda, that is where it ends, with the good thing in the mind and finally happiness coming. So we saw these things. Let's go further. A brief introduction to chapter 18, Moksha Sannyasa Yoga, freedom and renunciation. இது கடைசி chapter of Bhagavad Gita. முதல்ல Lord Krishna says, Sannyasa and Tyaga ரெண்டுமே ஒன்றுதான் except for subtle difference. சந்நியாசங்கிறது whatever we do without attachment to that, செய்யறது, doing a task without getting attached to the task. Whereas Tyaga is dropping the karma phala, the results and the end sides, அது மேல இன்பம் இல்லாம. So both are doing a task. The first one is without attachment to the task. Second is without attachment to the task, that is Tyaga, without attachment to task. In addition, also dropping any eye on the fruits of the action.
இதுல வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க all work should be dropped. But Lord Krishna says there are two types of karmas, nitya karma and naimittika karma. The nitya karma is what we do every day. There are certain tasks for sustenance of ourselves, the body, and to keep the mind active. There are certain tasks to be done. Naimittika karma is the mari, not every day, but then occasionally on special occasions they come, like the rituals for the ancestors and things like that. இது வந்து செஞ்சுதான் ஆகணும் சொல்லி Lord Krishna says. And then Lord Krishna emphasizes the point, இதை நம்ம முதலே பார்த்திருக்கிறோம். Every action is because of God. Any person who thinks I am the doer, he is mistaken. It is his gunas which propel him to do that. That came from the nature. Nature is part of the God, Prakriti. And then the jnana, karma, boldness and happiness. எல்லாமே மூணு குணம் இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் மூணு வகை நம்ம முதல்ல பார்த்தோம். குணத்ரயா and then ஸ்ரத்தாத்ரயா. அதே மாதிரி லார்ட் கிருஷ்ணா சேஸ் ஞானம் கூட சத்வ ரஜஸ் தபஸ் அந்த மாதிரி அது டீடைல்ஸ் வரும். நம்ம செய்யற வேலை கர்மா also has got that. The boldness or the firmness of mind, அதுலயும் மூணு டைப் இருக்குது. And the happiness, they also have got the three types we will see in detail. And then finally at the end of the whole discourse, Sanjaya, who was witness to this because of the divine eyes granted to him by Vedavyasa, for him to give a running commentary to King Dhritarashtra. So Sanjaya tells the King Dhritarashtra that Arjuna's delusion goes off after Lord Krishna's sermon, because Lord Krishna kept taking Arjuna through different paths, clarifying it everywhere, doubts Arjuna had. And finally Lord Krishna asked Arjuna categorically, உனக்கு எல்லா கன்ஃபியூஷனும் தீர்ந்ததா அர்ஜுனா? நான் சொல்றதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். Now it's your call. I have told what I have to tell you. Have you got over your delusion? Categorically, specifically pointed question Lord Krishna asked. So Arjuna says yes, his delusion is over and he gets ready for waging the war. Let's see the chapter in detail. இன்னைக்கு செஷன் 31ல நம்ம பார்க்க போற ஸ்லோகாஸ் ஃபார் கைடட் சாண்டிங் அண்ட் டீடைல் எக்ஸ்பிளனேஷன் சாப்டர் 18ல இருந்து 18.2, 5, 14 and 42. As usual, uncovered ஸ்லோகாஸ்க்கு வந்து essence of them I will give at the appropriate places. Let's move further. The chapter 18ல விசேஷம் என்னன்னா, இதுக்கு முன்னால டிஸ்கஸ் பண்ண பழைய சாப்டர்ஸ்ல எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் மறுபடியும் வேற ஆங்கிள் இதுல it will be given here in a different angle. The concepts, important concepts talked about earlier in the previous chapters, or it will elaborate on the concepts. So it's more of a summary. அப்போ வந்து நம்ம chapter 5 and chapter 9ல Lord Krishna had talked about sannyasa, and chapter 4 and chapter 12ல Lord Krishna had talked about tyaga. So Arjuna wants to know separately sannyasam, tyagam, இத பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. So he asked Lord Krishna to explain to him individually what is sannyasa, what is tyaga, what all does it contain. அடுத்த ஸ்லோகத்துல அதுக்கு தான் ஆன்சர் வருது. மேல போகலாம். काम्यानां कर्मणां न्यासं काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः संन्यासं कवयो विदुः
सर्वकर्मफलत्यागं सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. Sir Arjunaவோட கேள்விக்கு Lord Krishna comes directly to answer in 18.2. Kamyanam karmanam nyasam sannyasam kavayah viduhu sarva karma phalathyagam prahuhu தியாகம் விசக்ஷணாக. கவயஹான்னா அந்த ஞானிகள், those learned people with knowledge. அவங்க காமியானாம் கர்மனாம் ஞாசம், அந்த காமியானாம் கர்மனாங்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு விருப்பப்பட்டு ஒரு பொருளை ஒரு தொழிலை செய்யறது, that is doing a task with attachment. Say for example, பேர் கிடைக்கணும், புகழ் கிடைக்கணும், அண்ட் ஹெல்த் வரணும், லாஞ்சவிட்டி கிடைக்கணும், இந்த மாதிரி பிகாஸ் ஆஃப் தட் when people do tasks, அதெல்லாம் காமியானாம் கர்மனாம். அந்த காமியானாம் கர்மனாம் ஞாசம், அந்த ஞாசம்ங்கிறது அதை திருக்கிறது, அதுதான் சந்நியாசம். சந்நியாசம்ங்கிறதுக்கு பொருள் வந்து அந்த விருப்பப்பட்ட தொழிலை விட்டுடுறது, leaving the jobs where one has an attachment to the job. As against this, Lord Krishna says, Vichakshanaha, the Dirghadarisin சொல்லுவாங்க, again the learned people, சர்வ கர்ம பலத்யாகம், எல்லா விஷயத்துக்கும் செய்யும் போது there is always an end result, the phala. அதை எதிர்பார்த்து வேலை செய்யறது இல்ல, அதை வந்ததையே அவங்க வந்து திறந்துடுறாங்க, they don't want it. So அந்த மாதிரி சர்வ கர்ம பலத்யாகம், அதுதான் தியாகம் சொல்லி புராகுகு சொல்றாங்க. So Lord Krishna says, ஞானிகள் சொல்றாங்க காமிய கர்மாவை விட்டுடுறது தான் சந்நியாசம். அந்த பல தியாகத்தை தான் தியாகம் சொல்லி பேர் சொல்றாங்க. எல்லா கர்மாலையும் கர்ம பலனை விட்டுடுறது. சோ தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, அற்றது பற்றெனில் உற்றது வீடுன்னு சொல்லி, பற்று விட்டுடுத்துன்னா வீடு கிடைச்சணும், மோக்ஷா கிடைக்கும் சொல்லிட்டு. அண்ட் ஜெனரலி ஸ்பீக்கிங், போத் சந்நியாசா அண்ட் தியாகா, it is, they are accepted as meaning one. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். Lord Krishna said, the wise know sannyasa as renunciation of all actions for desired objects. The learned people say renunciation of the results of all actions is tyaga. So Bhagavan சொல்லுகிறார், விருப்பத்தால் செய்யப்படும் சலுகைகளை துறப்பது சந்நியாசம் என்று புலவர் தெரிவித்துள்ளனர். எல்லாவித செயல்களின் பலன்களையும் துறந்து விடுதல் தியாகம் என்று ஞானிகள் கூறுவர். So இதுக்கப்புறம் Lord Krishna clarifies that சந்நியாசமும் தியாகமும் ஒண்ணுதான். There is only a subtle difference. And Lord Krishna says, சில பேர் சொல்லுவாங்க கர்மத்துல வந்து குட் அண்ட் த பேட் ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு, அதனால all karmas to be avoided, தியாகம் பண்ணணும். But Lord Krishna says that is not his viewpoint, whereas he says யக்ஞா தான தபஸ், அது வேள்வி தானம் தவம், இது மூணையும் விடக்கூடாது, எப்பவும் செய்யணும்னு சொல்றாரு Lord Krishna. And he says தியாகம்ங்கிறது வந்து மூணு விதமா, 3 different ways you can talk about tyaga. And Lord Krishna now goes on to explain about the yajna dana tapas, velvi danam tapas patti, tavam patti அடுத்த ஸ்லோகத்துல மேல போகலாம். यज्ञदान तपः कर्म यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् पावनानि मनीषिणाम्. Lord Krishna holds the view that Sannyasa and Tyaga mean one and the same. இந்த தியாகத்துக்கு வந்து சொல்லுவாங்க, தியாga is a step towards progress. Say for example, mother carrying a child in her womb, she does it only for 10 months. After that, the tyaga, the child is delivered to the world. அதுதான் தாயாருக்கும் good for the health of the mother as well as for the child. Similarly, when we study in a school, we don't insist on continuing in the school because of attachment even after finishing school. We go for the tyaga. We do the tyaga, leave the school and go over to college or job. அது வந்து for further progress. So Lord Krishna brings in a new concept in Shloka 18.5. Let's have a look at that. Yajna dana tapaha karma natyajyam karyam eva tat. Yajnaha dhanam tapaha cha eva pavanani manishinam. So idhula Lord Krishna says யஜ்ஞ தான தபஹ கர்ம, அந்த யஜ்ஞம் தானம் தவம் ஆகிய 3 கர்மமும் நத்யாஜ்யம், இட்ஸ் நாட் ஃபார் டிராப்பிங், இட்ஸ் நாட் ஃபார் தியாகம். தத்து, அது காரியமேவ, செய்ய வேண்டியதே. யஜ்ஞகாங்கிறது வந்து அந்த யஜ்ஞம், தானம் வந்து தானம் சேரிட்டி, அண்ட் தபஹாச்ச ஏவ, அந்த தவமும் கூட, மனிஷினாம், for the mankind, particularly for the learned, pavanani, they are purifiers. So Lord Krishna says in the velvi danam tavam, yajna dana tapa, அந்த மூணுமும், அது மூணுமே விடக்கூடாது. இட்ஸ் நாட் ஃபார் லிவிங், நாட் ஃபார் தியாகா. ஏன்னா அந்த காரியம் வந்து செய்ய வேண்டிய கர்மா. இந்த யஜ்ஞம் தானம் தவம், இது வந்து they are the ones who are purifiers for the learned people, intelligent people, for the jnanis. எப்படி பியூரிஃபை ஆகுது? அது செய்ய 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 மனசுல வந்து that purification happens. And also the attachment by doing these 3 karmas, யஜ்ஞ தான தபஸ், இதுக்கு சொல்லுவாங்க இந்த பியூப்பா, பட்டுப்பூச்சியோடு புழுவா இருக்கும்போது it binds itself with the கூடு. ஆனா அது இருந்ததுன்னா தான் it grows into a beautiful butterfly. அதுக்கப்புறம் அந்த கூட்டை உடைச்சிட்டு it comes out. Only because of that earlier binding is it now able to liberate itself and come. அதே மாதிரி தான் மனுஷங்களும், when they have that binding in their mind with that, slowly they grow in the maturity and come out of it. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். An action that is a ritual, a charity or religious discipline is not to be given up. That's indeed to be done. Ritual, charity and religious discipline are indeed purifying for those who are discriminative, for the intellectuals. தமிழ்ல வேள்வி தானம் தவம் என்ற செயல்களை விடக்கூடாது, அவற்றை செய்யவே வேண்டும். வேள்வியும் தானமும் தவமும் அறிஞரை தூய்மைப்படுத்துகின்றன. அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? நமக்கு வந்து மனசு பக்குவம் அடையும் போது, when we become mature, by doing the kamya karma, we learn about the world, and slowly our mind becomes mature. அது மெச்சூர் ஆன பிறகு we leave these attachments and slowly start moving towards the yajna dana tavam. அதுவா மாறிட்டு without attachment, like the pupa turning into a butterfly and coming out, we come out of that. Let's go further.
போன ஸ்லோகால பார்த்தோம், Lord Krishna saying that வேள்வி தானம் தவம் அந்த மூணுமே it should be done. பட் எப்படி பண்ணணும்ன்ற அவர் சொல்லல. He is clarifying this should be done without attachment and without eye on the karma phala. That is actually pure tyaga. So it should be done with a sense of tyaga. அதுக்கப்புறம் Lord Krishna talks about the niyama. நம்ம பார்த்தோமே 5 நியமாஸ், இந்த சௌச்சா, கிளென்லினஸ், கண்டென்ட்மெண்ட், டிசிப்ளின், அந்த மாதிரி 5. அந்த 5 செய்யறதுக்கும் the tyaga of the niyama, it varies into sattva, rajas and tamas based on the gunas of the people. அந்த தமஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு இக்னரன்ஸ்னால, அலட்சியம்னால பண்ணாம இருக்கிறது, living the niyama karmas. Whereas rajasic is அது பண்ணிச்சுன்னா அதுல பெயின் வரும், for fear of the pain or repercussions from there, therefore avoiding it. That is rajasic. Whereas sattvic is கடமைன்னு எடுத்துட்டு sense of duty and then doing it without attachment and without eye on the karma phala. So that is the way to be done, even the niyamas. And Lord Krishna then says, as we had seen earlier, no human being can be void of any action any time. எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு தொழில். அதனால he says the best way is to become a karma tyagi. I hope you understand now. Karma you know, tyagi you know, that is karma tyagi. கர்ம யோகால படிச்சோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் Lord Krishna talks about இந்த karma phala, good, bad or a mix of them. It will happen only for the people who are not tyagis. Tyagisக்கு இதெல்லாம் கிடையாது, கர்ம பலா எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. And finally Lord Krishna says there are 5 factors that are responsible for any action to begin. அதே தான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். மேல போகலாம். अधिष्ठानं तथा कर्ता अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् दैवं चैवात्र पञ्चमम्. பொதுவா சொல்லுவாங்க, எல்லா கர்மாவுக்கும் தான் தான் அதிகாரி நினைச்சிட்டு இருக்கிற அந்த அகங்காரம், ஈகோனால தான் கர்ம பலா எல்லாம் வருது. அந்த ஈகோ இல்லாதவங்களுக்கு கர்ம பலா will not accrue சொல்லிட்டு. We had seen this earlier. To dedicate all our karmas to the God and to accept the consequences as a prasad, அந்த attitude எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். So in the 18.14 a profound wisdom about the body, mind, ego and the complex பத்தி detail வருது. Let's have a look at 18.14. Adhishtanam tatha karta karanam cha prithagvidam vividaha cha prithak cheshtaha daivam cha eva atra panchamam. So Lord Krishna lists out the 5 factors. First is adhishtanam. Adhishtanamna irupidam or the abode. It's the body. That's where all the parts are assembled together and they function together into one abode. That's the body. Tatha, adhe madri, karta. Kartana, the owner. So we usually have that ego. All human beings have ego. Somebody has low ego, somebody has very high ego, and the ego is the karta, the owner. And then prithagvitam karanam, palavidamana antakaranam. We saw that 5 karmendriyas, 5 jnanendriyas and other body parts together. Adella third one. So first one the abode, the body.
second one the karta, the ego, third one the antakaranam, the indriyas, and vividaha cha prithak cheshtaha, வெவ்வேறு விதமான செயல்கள். நம்ம we have got a lot of systems functioning in the body. The breathing system, circulatory system, digestive system, evacuation system, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது. So that and daivam cha eva atra panchamam. The fifth factor is daivam. இந்த நாலும் ஒன்று வந்து பாடி, அப்புறம் ஈகோ, அப்புறம் வந்து இந்திரியாஸ், அண்ட் தென் த செயல்கள், அந்த பாடிக்குள்ள நடக்கிற ஆக்டிவிட்டிஸ், அண்ட் தெய்வம். இது 5 இருந்ததுன்னா தான் என்ன செயலுமே நடக்கும். நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா all these have a role to play for any action that we take. The body with all these things together. And usually this is also compared to an automobile where all parts are assembled together and there is a owner for the workshop. Workshop is a place where it's assembled, owner, and then there are body parts which are the indriyas, and the fuel is equivalent to the prana that we have, and then the car can do many activities. It can be used for many functions, and finally the driver who drives the car is the daivam. For that raw comparison, but a sensible comparison. Just think it over. Let's have a look at the book, what it says. They are the physical body, the agent karta, the manifold means of action indriyas, the distinct and diverse activities செயல்கள் like the pranas I had just explained, and indeed daiva, the presiding deities, is the fifth here. தமிழ்ல அவை இடம், கர்த்தா, பலவித கரணங்கள், வெவ்வேறு வகைப்பட்ட செயல்முறைகள், இயற்கை, தெய்வம், luck, whatever else we call it, coincidence, anyway, favorable environment, whatever we call, இந்த 5 சேர்ந்ததுனா தான் actions will take place. Let's go further. We'll briefly see the essence of shlokas 18.15 ல இருந்து 18.41 வரைக்கும். The dominance of gunas இதுல வந்து நல்லா விரிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு. போன ஸ்லோகத்துல Lord Krishna said any action, அது வந்து bodily இல்ல through the words or mind, எதுல இருந்தாலும் அது வந்து because of the 5 factors. அதனால ஆத்மாவனால தான் ஆக்ஷன் ஆகுதுன்னு சொல்றது ignorance. ஆக்ஷன் வந்து குட் ஆக்ஷனா இருந்தாலும் பேட் ஆக்ஷனா இருந்தாலும் சரி. And Lord Krishna adds to say that any action without ego or attachment, it attracts no sin. அதனால கர்ம பலம் ஏறிட்டு வராது. அதனால தான் சொல்லுவாங்க இந்த அனிமல் கிங்டம்ல நார்மலா ஈகோ இல்லாததுனால actions are not premeditated. அதனால அதுல கர்மா, அந்த ஜென்மத்துல கர்மா வராதுன்னு சொல்லுவாங்க. Just an aside point. இப்போ லார்ட் கிருஷ்ணா அந்த டாமினன்ஸ் ஆஃப் குணா சொல்லும்போது குணா பேஸ்ட் எல்லாமே சத்வ ரஜஸ் தமஸ் 3 கேட்டகரியில ஆரம்பத்துல நம்ம பார்த்தோம். குணத்ரய விபாக பார்த்தோம், 3 குணத்தோட வேறுபாடு. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக பார்த்தோம். இந்த 3 குணத்தினால சத்வ ரஜஸ் தமஸ் எப்படி ஸ்ரத்தா வேரி ஆகுதுன்னு சொல்லி. And long back we had seen Lord Krishna saying that and varnashramam பண்ணதே based on the gunas and the actions of the people. So இப்போ வந்து some more we are going to see guna based sattva rajas and tamas. கொஞ்சம் விரிவா பார்க்கலாம். முதல்ல knowledge or the ஞானா or அறிவு. So இதுல வந்து சத்வா, சாத்விக் நாலேஜ், சாத்விக் ஞானாங்கிறது வந்து
seeing எல்லாரையும் எல்லா உயிரையும் ஒன்னா பார்க்கிறது. Understanding that Atma is common, Paramatma is common. That is what is as Atma in individuals. அது வந்து sattvic. Whereas seeing the individual differences, not considering everything universal, alike, and the difference பார்க்கிறது வந்து rajasic ஞானம். Whereas looking at a trivia, generalizing the whole thing, அது வந்து tamasic ஞானம். அடுத்தது வந்து action or karma. No attachment to the task on hand and no end in sight for the benefits. அது ரெண்டும் இல்லாம ஒரு தொழிலை செய்யறது வந்து sattvic karma. Whereas and the going by the desire, ego and the end benefits, அதெல்லாம் வச்சு செய்யற செயல் வந்து rajasic. And any task which is done without consequences in mind and மற்றவங்களுக்கு என்ன துன்பம் வரும் அதெல்லாம் யோசிக்காம முரட்டுத்தனமா செய்யற செயல் வந்து தாமசிக் கர்மா. நெக்ஸ்ட் the agent or the karta, செய்யறவன், தொழில் செய்யறவன். The karta who is detached without ego and equanimity, எல்லாம் சமமா பார்க்கிறவன், அந்த மாதிரி வேலை செய்யறவன் sattvic karta. Whereas one full of desire and fruits of action மேல ultimate aim and who is not given to much of cleanliness, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறவன் rajasic karta. And uncultured person who is jealous, lazy, given to procrastination, அந்த மாதிரி இருக்கிற கர்த்தா வந்து tamasic karta. And next in the lineup is the mind or the buddhi. Manam illena buddhi. The person who knows the difference between work and relaxation, mindல. அதே மாதிரி எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது தெரிஞ்சினவங்க. And which are the actions which bind, which are liberating, இந்த மாதிரி analytical mind இருக்கிறது வந்து sattvic mind. Whereas அந்த தர்மா அதர்மா, action inaction, அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ambiguity, confusion இருக்கிறது, not clear இருக்கிறது rajasic type of mind. Full of delusion and தர்மாவும் அதர்மாவும் எப்பவுமே உல்டா புல்டா தெரிஞ்சுக்கிறது, அது வந்து tamasic மனசு or the buddhi. And next the mental resolve, அதாவது மனசுல உறுதி. The person who is able to differentiate between the body, atma, உடம்பு, ஆத்மா, அதுல சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ், இதுக்கெல்லாம் வித்தியாசம் கிளியரா தெரிஞ்சுட்டு மனசுல உறுதியோடு இருக்கிறவங்க, ஆத்மாவை பர்சியூட் பண்றவங்க, that is rajasic resolve. Whereas a person who has got attachment to the task, benefits in mind and a pleasure seeking type of resolve, அதை வச்சுட்டு தொழில் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது that is a rajasic resolve. While the person who is oriented or infatuated with sleep, laziness, fear, sorrow, அதெல்லாம் இருக்கிறது வந்து tamasic resolve or very little of resolve. And finally இன்பம் or happiness. இந்த சாத்விக் இன்பம் எடுக்கிறவங்களுக்கு ஆரம்பத்துல தொழில் செய்யும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், பெட்டர், பட் போக 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 அதுவே அமிர்தமாகும் அவங்களுக்கு, that with sattvic. Whereas for a rajasic person, since his senses are involved in this, chasing the sense objects, அதனால இனிஷியலா அது வந்து ஸ்வீட்டா இருக்கும், போக போக பிட்டரா இருக்கும். His levels of happiness initially sweet, but as he goes by it is bitter, it becomes bitter. Whereas for a tamasic person, from start till end, since he is in delusion, and for him sleep and laziness and other things, so it is bitter from beginning till end. Any karma, any task
is tough for him, and therefore there is no pleasure in doing any task for him. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு Lord Krishna also says, இவ்வளவு binding dominance இருக்கிறதுனால there is no being that is free from the gunas. Lord Krishna says, not only in this universe, any world. Not only in this world, any world, even in the celestial world, gunas have a terrific dominance, Lord Krishna says. Let's go further. இந்த மூணு குணங்கள் சத்வ ரஜஸ் தமஸ் பத்தி நம்ம நிறைய கேட்டுட்டோம். I thought putting all of them together in one place may be in order. So this is an attempt towards that. நம்ம chapter 2ல Lord Krishna told Arjuna, இந்த மூணு குணங்களும் வேதத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. You try to transcend the three gunas. அப்பதான் அர்ஜுனன் கேட்டார், அந்த மூணு குணங்களை தாண்டவங்க எப்படி இருப்பாங்க அதெல்லாம் initially. Then chapter 4ல Lord Krishna said, Guna based Varnashrama was created by Lord Krishna. He said, based on the gunas and the actions. அதுக்கப்புறம் we saw an entire chapter, Traigunya Vibhaga Yoga. அந்த மூணு குணத்தை பத்தி டீட்டெயிலா சொல்லியிருந்தது. Then in the previous chapter 17, we saw Guna based Shraddha. அதுல in detail we saw Shraddha was responsible, அந்த சத்வ ரஜஸ் and tamas மூணாம் பிரிக்கலாம் ஸ்ரத்தா நம்பிக்கைய. அதனால it has an influence on the food we eat, the yajna or the வேள்வி நம்ம செய்யறோம், வேள்வி, தானம், charity and தவம். தவம்ங்கிறது வந்து பாடி, ஸ்பீச் அண்ட் மைண்ட், உடல், வாக்கு, மனம், மூணு நாள் இருக்கு. So இதெல்லாம் Shraddha based. Shraddha itself is Guna based on the three gunas, Sattva, Rajas and Tamas. அதே மாதிரி we also saw Guna based variables in this chapter. It affects our jnanam, the karma, தொழில் that we do, and the karta, and the தொழில் செய்பவனே, the three gunas, based on that only he shapes up. And then it also has an influence on the mind or buddhi. மூணு விதமா வருது. We saw all this. And then the mental resolve or urudhi and happiness, inbam. So this entire gamut of things are guna based. அதனால்தான் குணம், குணத்தை வச்சுதான் ஒரு மனுஷனை கணிப்பாங்க. So it's got a powerful influence on that. இந்த ஸ்லைடு இன்னொருத்தர் திருப்பி பாருங்க. It will make things clearer about the Shraddha, about the Guna based other variables. Let's go further. शमो दमस्तपः शौचम् शमो दमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम्. Long back, Lord Krishna had said, based on the guna and the actions of the people, 4 varnas were created by the Lord. And the 4 varnathukku 4 வித செயல்கள் உண்டு. 4 types of actions, one for each specific. அதுல வந்து முதல் வர்ணத்தோட karmas, Lord Krishna is saying here, 18.42, Shamaha, Damaha, Tapaha, Shaucham, Shantihi, Arjavam, Evacha, Jnanam, Vijnanam, Astikyam, Brahma Karma, Swabhavajam. So இதுல Lord Krishna says, முதல்ல வருது சொல்றது. So the first varna, Brahmana varna சொல்றாரு. Shamaha, Shamahaங்கிறது controlling the antakarana, the inner, the indriyas, the energy sources.
அது வந்து அடக்கிறது. அடுத்தது வந்து தமஹா. தமஹான்னா எக்ஸ்டர்னல் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ், அதே கண்ட்ரோல் பண்றது. அப்புறம் தபஹா. தபஹான்னா தவம் பண்றது. உடல், மனம், வார்த்தை எல்லாத்துலயும் அளந்து பேசுறது. அண்ட் சௌச்சம். சௌச்சம்னா கிளீன்லினஸ், தூய்மையா இருக்கிறது. க்ஷாந்திஹி. க்ஷாந்திஹின்னா பொறுமை, த பேஷன்ஸ். அண்ட் ஆர்ஜவம். ஆர்ஜவங்கிறது வந்து இன்டெகிரிட்டி, நேர்மையா இருக்கிறது. அண்ட் ஞானம். ஞானம்ங்கிறது வந்து அறிவு ஆர் ஆத்ம ஞானம். அண்ட் விஜ்ஞானம். விஜ்ஞானம்ங்கிறது வந்து த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒன்னு தியரட்டிக்கல் நாலேஜ், இன்னொன்னு வந்து பிராக்டிக்கல் நாலேஜ், உலக அனுபவம். அண்ட் ஆஸ்திக்யம். ஆஸ்திக்யம். ஆஸ்திக்யம்ங்கிறது வந்து இந்த தெய்வ நம்பிக்கை. ஏன்னா ஆஸ்திகனா இருக்குது, நாஸ்திகனா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோங்க. அந்த கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறது. அண்ட் ஸ்வபாவஜம். இதெல்லாம் அவங்களுக்கு சுபாவமா வந்திருக்கிறது. பிரம்ம கர்ம. அந்த பிராமணனுக்கு கர்மம். ஒரு வர்ணத்துக்கு he says controlling the internal organs and controlling the external organs and cleanliness, பொறுமை, integrity and அறிவு, பகுத்தறிவு, ஞானம் and விஞ்ஞானம். அண்ட் ஆஸ்திக்யம், அந்த ஆஸ்திக கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறது. இதெல்லாம் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் வர்ணத்துக்கு இருக்கிற கர்மங்கள் சுபாவமா வந்தது, நேச்சுரலா அவங்களுக்கு வந்திருக்கிற. அதாவது இந்த கர்மங்கள், இந்த மாதிரி குணங்கள் இருந்தா they can be considered as the people belonging to the first varna. It's not the other way. It's not by birth. It's because of gunas. It is because of the karma what they do. It's because of their subhavam, naturally vandhathu. So these things anyone who possesses will be categorized into the first varna. Bookla kuduthirukra meaning paakalam. Composure, restraint, religious discipline, inner and external, cleanliness, accommodation, rectitude, knowledge, assimilated knowledge, and accepting the veracity of the Vedas are collectively the duties born of nature of a Brahmana. இதெல்லாம் குணம் இருந்ததுன்னா he will be categorized into the Brahmana category. It's not that because he is born in a particular, because of his birth he is categorized. No. லார்ட் கிருஷ்ணா தெளிவா சொல்றாரு தமிழ்ல. அகக்கரணத்தை அடக்குதல், புறக்கரணத்தை அடக்குதல், தவம், தூய்மை, பொறுமை, நேர்மை, ஞானம், கல்வி, ஆத்திகம், இவை இயல்பிலே தோன்றும் பிராமண கர்மங்கள் ஆகும். So Lord Krishna emphasizes it is the qualities, the gunas, which makes one belong to a particular varna. Let's go further. இன்னைக்கு chapter 18ல we saw some of the points we saw in the earlier chapters being elaborated upon. So Lord Krishna says Sannyasa and Tyaga are one and the same. And Sannyasangiradu வந்து attachment to the work that we do, while Tyaga is the abandoning the karma phala, அது இல்லாம பண்றது as a கடமை. And then Lord Krishna said, and the velvi dhanam tavam, they are never to be avoided or not done, because they are important to keep one sustained and the world sustained. And Lord Krishna talked about 5 contributing factors for any action to happen. நான் மட்டும் இல்ல இது. So தான் பாதி தெய்வம் பாதி சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் true. And finally we saw the dominance of gunas in all walks of life. So it's a guna dominant body, mind system that we have, and we have to accept it and try to improve our gunas. Let's go further. So we saw some profound thoughts,
more as elaboration of the points we had seen in the earlier chapter today. 2 more sessions are there for this chapter. Take care until then. Namaste everybody. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.